శ్రీ స్టడీ సర్కిల్. డైలీ యూస్ స్మాల్ సెంటెన్సెస్. నాకు తల తిరుగుతుంది. మై హెడ్ ఈజ్ స్పిన్నింగ్. మై హెడ్ ఈజ్ స్పిన్నింగ్. నా గొంతు నొప్పిగా ఉంది. ఐ హ్యావ్ ఏ సోర్ థ్రోట్. ఐ హ్యావ్ ఏ సోర్ థ్రోట్. నీ అకౌంట్లో డబ్బులు పడ్డాయా? డిడ్ యూ గెట్ మనీ ఇన్ యువర్ అకౌంట్? డిడ్ యూ గెట్ మనీ ఇన్ యువర్ అకౌంట్? ఇది బరువుగా ఉందా? ఈజ్ ఇట్ హెవీ? ఈజ్ ఇట్ హెవీ? నువ్వు ఏం చేశావో అందరికీ తెలుసు. ఎవ్రీవన్ నోస్ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్. ఎవ్రీవన్ నోస్ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్. పెళ్ళయ్యాక అతను చాలా మారాడు. హీ చేంజ్డ్ ఏ లాట్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్. హీ చేంజ్డ్ ఏ లాట్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్. ఇంత త్వరగా ఎలా అవుతుంది? హౌ క్యాన్ ఇట్ హ్యాపెన్ సో సూన్? హౌ క్యాన్ ఇట్ హ్యాపెన్ సో సూన్? ఫోటోలో వేరేలాగా ఉంది. ఇట్ లుక్స్ డిఫరెంట్ ఇన్ ద ఫోటో. ఇట్ లుక్స్ డిఫరెంట్ ఇన్ ద ఫోటో. నువ్వు చెప్పింది వినకుండా మాట్లాడకు. డోంట్ టాక్ వితౌట్ లిజనింగ్ టు మీ. డోంట్ టాక్ వితౌట్ లిజనింగ్ టు మీ. ఎక్కువగా ఊహించుకోకు. డోంట్ ఇమాజిన్ టూ మచ్. డోంట్ ఇమాజిన్ టూ మచ్. అతను నాతో పోటీ పడలేదు. ఈ కెనాట్ కాంపీట్ విత్ మీ. ఈ కెనాట్ కాంపీట్ విత్ మీ. ఫంక్షన్ ఇంకా మొదలవ్వలేదు. ద ఫంక్షన్ హ్యాస్ నాట్ ఎట్ స్టార్టెడ్. ద ఫంక్షన్ హ్యాస్ నాట్ ఎట్ స్టార్టెడ్. అసలు నీకు మానవత్వం ఉందా? డూ యూ హ్యావ్ హ్యుమానిటీ అట్ ఆల్? డూ యూ హ్యావ్ హ్యుమానిటీ అట్ ఆల్? కాలేజీకి వెళ్ళి 2 వారాలు అయ్యింది. ఇట్స్ బీన్ 2 వీక్స్ సిన్స్ ఐ వెంట్ టు కాలేజ్. ఇట్స్ బీన్ 2 వీక్స్ సిన్స్ ఐ వెంట్ టు కాలేజ్. నీ తెలివి నా దగ్గర చూపించకు. డోంట్ షో మీ యువర్ విట్స్. డోంట్ షో మీ యువర్ విట్స్. ఆ రోజు ఎంతో దూరంలో లేదు. ద డే ఈజ్ నాట్ సో ఫార్. ద డే ఈజ్ నాట్ సో ఫార్. ఈ పరిస్థితిలో అవసరమా? ఈజ్ ఇట్ నెసెసరీ ఇన్ దిస్ సిచ్యుయేషన్? ఈజ్ ఇట్ నెసెసరీ ఇన్ దిస్ సిచ్యుయేషన్? నువ్వు చికెన్ వండితే బాగుండేది. ఇట్ కుడ్ బి బెటర్ ఇఫ్ యూ కుక్డ్ చికెన్. ఇట్ కుడ్ బి బెటర్ ఇఫ్ యూ కుక్డ్ చికెన్. నువ్వు స్కూల్లో నేర్చుకుంటుంది ఇదేనా? ఈజ్ దిస్ వాట్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ ఇన్ ద స్కూల్? ఈజ్ దిస్ వాట్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ ఇన్ ద స్కూల్? నువ్వు షూ లేస్ కట్టుకోలేవా? కెనాట్ యూ టై యువర్ షూ లేస్? కెనాట్ యూ టై యువర్ షూ లేస్? నాకు తల తిరుగుతుంది. మై హెడ్ ఈజ్ స్పిన్నింగ్. మై హెడ్ ఈజ్ స్పిన్నింగ్. నా గొంతు నొప్పిగా ఉంది. ఐ హ్యావ్ ఏ సోర్ థ్రోట్. ఐ హ్యావ్ ఏ సోర్ థ్రోట్. నీ అకౌంట్లో డబ్బులు పడ్డాయా? డిడ్ యూ గెట్ మనీ ఇన్ యువర్ అకౌంట్? డిడ్ యూ గెట్ మనీ ఇన్ యువర్ అకౌంట్? ఇది బరువుగా ఉందా? ఈజ్ ఇట్ హెవీ? ఈజ్ ఇట్ హెవీ? నువ్వు ఏం చేశావో అందరికీ తెలుసు. ఎవ్రీవన్ నోస్ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్. ఎవ్రీవన్ నోస్ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్. పెళ్ళయ్యాక అతను చాలా మారాడు. హీ చేంజ్డ్ ఏ లాట్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్. హీ చేంజ్డ్ ఏ లాట్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్. ఇంత త్వరగా ఎలా అవుతుంది? హౌ క్యాన్ ఇట్ హ్యాపెన్ సో సూన్? హౌ క్యాన్ ఇట్ హ్యాపెన్ సో సూన్? ఫోటోలో వేరేలాగా ఉంది. ఇట్ లుక్స్ డిఫరెంట్ ఇన్ ద ఫోటో. ఇట్ లుక్స్ డిఫరెంట్ ఇన్ ద ఫోటో. నువ్వు చెప్పింది వినకుండా మాట్లాడకు. డోంట్ టాక్ వితౌట్ లిజనింగ్ టు మీ. డోంట్ టాక్ వితౌట్ లిజనింగ్ టు మీ. ఎక్కువగా ఊహించుకోకు. డోంట్ ఇమాజిన్ టూ మచ్. డోంట్ ఇమాజిన్ టూ మచ్. అతను నాతో పోటీ పడలేదు. He cannot compete with me.
He cannot compete with me. ఫంక్షన్ ఇంకా మొదలవ్వలేదు. The function has not yet started. The function has not yet started. అసలు నీకు మానవత్వం ఉందా? Do you have humanity at all? Do you have humanity at all? కాలేజీకి వెళ్ళి 2 వారాలు అయ్యింది. It's been 2 weeks since I went to college. It's been 2 weeks since I went to college. నీ తెలివి నా దగ్గర చూపించకు. Don't show me your wits. Don't show me your wits. ఆ రోజు ఎంతో దూరంలో లేదు. The day is not so far. The day is not so far. ఈ పరిస్థితిలో అవసరమా? Is it necessary in this situation? Is it necessary in this situation? నువ్వు చికెన్ వండితే బాగుండేది. It could be better if you cooked chicken. It could be better if you cooked chicken. నువ్వు స్కూల్లో నేర్చుకుంటుంది ఇదేనా? Is this what you are learning in the school? Is this what you are learning in the school? నువ్వు షూ లేస్ కట్టుకోలేవా? Cannot you tie your shoelace? Cannot you tie your shoelace? Please like, share and subscribe. Sri Study Circle. Thanks for watching.